Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is superlative forms. If you have seen the previous video or you know what is comparative adjective, I told you that we are using comparative adjective to talk about two things, to compare two things together. Do you remember the green and the red apple? But while we are using superlative adjectives to compare between more than two things, superlative adjective is used to compare three or more objects. اگر بیرتان بێ پێم وتن کە پلەی بەراورد comparative adjective بۆچی بەکارێنین بۆ بەراوردکردنی دووشت لە کاتێکدا پلەی باڵا بۆ بەراوردکردنی دووشت زیاتر بەکارێنین واتە ئەگەر بمانێ دووشت بەراوردکەین وەکو سێوە سەوزەکە و سێوە سوورەکە ئەوە ئێمە comparative بەکارێنین لە کاتێکە ئەگەر بمانەوێت بەراوردیکەین بۆ نمونە ئەتوانین سێوە سەوزەکە کە سەحیترینە کە باشترینە بۆ تەندروستی بۆ هەموو شتێک لە چاو سێوە سوور و زەردەکەیە ئەو کاتە ئێمە چیمانە کرد superlative adjective بەکارێنین. There are many forms for making an adjective into superlative forms. As I told you, we have two types of adjectives, one syllable and two or more syllable adjectives. هەر وەکو پێم وتن ئێمە دوو جۆر هاوڵاومان هەیە یەک بڕگەی دوو بڕگەی یاخود دوو بڕگەی زیاتر کە یەکەم جار باسی یەک بڕگەی یەکەین. If the adjective ended in e, just add st هەر کاتێک هاوڵاوەکە بە e کۆتایی هات ئەوە تەنها st بۆ زیاکە پێویست ناکە est بۆ زیاکەیت ئەوە تەنها st بۆ زیاکەیت. Look at these examples. Strange. Okay, do you see the no wait okay do you see the e? Just add st. Strange. We have wise, wisest, close, closest. Look at this example. Have you ever talked to the strangest person? In this example, I'm asking, have you ever talked to the strangest person? Like, I want to know the strangest person. Maybe I want you to compare between all the people you have talked in your life to that one person. لم نمونەیە من ئەمێت بزانم چی بڵێم بۆ نمونە بزانم چی بزانم ئەمێت ئەوە بزانم کە ئایا تۆ لە هەموو ژیاندا قسە و لەگەڵ کەسێکا کردووە کە زۆر چۆنەڵی جیاواز بوو بێ زۆر نادیار بوو بێ کەسێکی ئۆد بوو بێ شاز بوو بێت شاز بەلایانی خراپ یان بەلایانی باش ئەویان نازانم منەمێت تۆ چی بکەیت تۆ بەراودی هەموو ئەو کەسانە بکەی کە لە ژیان تا قسە و لەگەڵا کردوون لەگەڵ ئەو بەرامبەر ئەو کەسە من نەموتۆ بۆ نمونە نامەوێت تەنها بەراودی دوو کەس بکەیت ئەمەوێت بەراودی هەموو کەسانە بکەی کە لە ژیان تا قسە و لەگەڵا کردوون تاوەکو بزانی کێ جیاوازترین بوو کێ شازترین بوو. The wisest course of action would be to live. It's the wisest. That's true. She wasn't the closest to you, was she? Yes, she was. No, she wasn't. Another form of one syllable adjective is if the adjective ended in y, we have to remove this y and add iest. هەر کاتێک هاوڵناوە کەمان بە y کۆتایی هات ئەوە ئێمە پێویستە چی بکەین ئەو y کۆتایی ڕیموڤ بکەین iest بۆ ئاتکەین بۆ زیا بکەین dry, driest, pretty, prettiest, tiny, tiniest. Okay, not teeny, tiny, tiniest. Look at this example. Atacama is the driest desert on earth. That's true. Atacama is the driest desert on earth. I want you to compare Atacama to the
all desert that we have on the earth, on the planet. منەمێ ئێوە چی بکەن؟ ئەتاکامە کە بیابانێکە بەراو دیکەم بە هەموو بیابانەکانی سەر زەوی. نەک من نامێ ئەتاکامە بەراوردکەم بۆ نمونە بە بیابانێک لە سعودیا بێت. نامێ بەراو دیکەم بە بیابانێک بۆ نمونە لە شوێنێکی تر بێت. منەمێ بەراو دیکەن بە هەموو بیابانەکانی سەر زەوی. That's why I use it superlative forms. هەر لەبەرەوەیە کە superlative پلەی باڵان بەکارهێنا. Is Bella Hadid has a prettiest face? I want to know. Does she has the prettiest face? Maybe, why not? Another example is Pidacypris is the tiniest fish. That's true. The tiniest fish is called Pidacypris. You can Google it and go search for the tiniest fish. You will see. Another way of making an adjective into superlative forms is if we have consonant, vowel, consonant, double the last letter. هەروەکو ڤیدۆکەی پێشووتریش هەر کاتێک نەبزوێنمان هەبوو ئەوە چیمانە کرد لێتەری کۆتایی مانەکرد بە دوو وشە وەکو big, thin, look, red, reddest, sad, saddest, thin, thinnest. The reddest faces were in Durban, South Africa. True, that's true. Durban, South Africa have like the reddest face. Quokka isn't the saddest animal. It's considered like the happiest animal on the planet. Quokka or quokka. Is he the thinniest? We don't know. Look, if you observe it in the previous examples, in superlative forms we always have the. Sometimes we call it the because of vowels letters, but we have it. And in comparative adjectives we have than. ئەگەر دیقەتتان نەبێت لە نمونەکانی پێشووترا theمان زۆربەی کات هەبووە وەکو comparative adjective کە thanمان هەبوو لێرەشا theمان هەیە. Another example is in other cases add est if the adjectives didn't follow the previous rules, just add est, like high, highest, young, youngest, great, greatest. Look, Dara has got the highest grade among others. Yeah. Nujat Ali is the youngest bride she married at the age of 8. Can you believe? This girl was forced to marry at the age of 8. Oh my god, that's too bad. Please, never marry at the young age. Please, never. You have the right to live your life, to live your childhood. The greatest writer in the field of children's literature is J.R. Tolkien. That's true. He is considered, well, according to me, he is one of the greatest writers in children's literature. Irregular adjectives. Of course, we have irregular adjectives that we cannot add est. هەروەکو وتمان ئێمە وشە شازەکانیشمان هەیە هاوڵاو شازەکانیشمان هەیە کە ناتوانین est بۆ زیاکەین est بۆ زیاکەین تەنها est بۆ زیاکەین بەڵام ئەم نمونانە ئاگرێتەوە look, bad, worst, good, best, many, much, some become most. Due to the COVID-19 pandemic, 2020 is considered the worst year. That's true. Since we have COVID-19 virus, 2020 is the worst year according to me. Like, oh my god, too bad. I use it to be a writer, and the best
is the best childhood memory I have. True. I use it to write children's stories, and this is the best memory. These to me are the most exciting companies to look at. Two or more syllables. We have the most. It is the most attractive look. Attractive movie I have ever seen. I am comparing this movie to the other movies in my life, to like previous movies. Okay, the best movie I have ever seen, one of the best movies was an Indian movie actually. Mm, what was its name? I don't remember why. Okay, what was its name? Oh, I remember it. It's called Chapak. It's about a girl who faces like lots of problem because of she was one of them. She was a victim of acid attacks and she is one of the survivors, and it's a real story. It was so heart-touching moment for me. Does India have the most colorful places? Of course, it does. China has the most uncommon taste in foods. That's true. Like they eat everything. Everything. The least, it was the least enjoyable time of their life. least the least بمعنى كمترينيت the most زياترين زورترين أبو شيوه يعني بلاني positive وبلاني negative كشمان همانة يمام. Eating vegetable has the least damage to life. That's true. Eating like most of the times eating vegetables is healthy. It's healthiest. Is Knight of Cups the least appealing film title ever? I don't know. Maybe you can search it on Google, on internet, and you'll find the answer. We have some confusing adjectives which has like according to the meaning it change. هنقلا حاولنا كان من هي كتوزك سلشيوينرا. Oh my god, my goodness. توزي سلشيوينرا. بهوي وي بفي معناكي شوازي زياد كناكي قرد. Look, these are the example. Far, if the far we in a sentence, if it's for place, it become what? Father, farthest. اگر far بو شوين بو اوات شونه بمشيوية تنها er و est بو زياكي لا comparative er لا superlative est. She fell farther than she expected. كتاكا زور زيات اللي وكوت شونالي تشاورية كد مودي شوينكي بشان بويا man بو زيا كردوا. The farthest point reached was that. Far, if it's for time, it become look. You further, furthest. اگر far ما بس من كاتبت او ايمت يكين هر اي ار و اي اس تي بوز يكين بلام لبليسا بأيا لك تايمة بيوا تنها لرستشا اما هزبوجي عواز يكين بتيبتي اگر ما نام زانيت. The agency thought further than they expected. The agency thought further بمعنى ئەوەی بۆ نمونە ڕێکخراوەکە کاتی زۆر لەوە زیاتری ویست کە چاوەڕێی ئەکرد. The furthest end of the garden is terminated with a blue brick. So be careful, guys. But most of the times, I think it's the questions are about places rather than time, because in times it's a little bit confusing.
هەن هەستەکەم یعنی ئەوەی کە بینی ومە تەنانەت لە ڕستەکانیشە ئەم دوو ڕستەیە خۆم تۆزێک بۆی گەڕام لە ئینتەرنێت چونکە یعنی نەهات بۆ بەرچاوم بە شێوەیەکی وە زیاتر بە پلەی براود و باڵا بەکار ناهێنرێت بەڵام ئاگادار بن کاتێک بۆ پلیس بوو کاتێک بۆ تایم بوو. Another one is late. Late, if it's for time, it become later, latest. For time, guys. I have been used to get up later than today. You know, I have been used to get up later than today. Usually I get up like at 10 or 11, but today I wake up at 7 because I had to go for work. This show what time. بۆ نمونەڵێ چۆنەڵێ من چاوەڕێی من وا ڕاهاتوم کە یعنی عادەتەن وا ڕاهاتوم کە لەمڕۆ درەنگتر خاستم کاتێک لیت بۆ کات بوو درەنگتر مەبەستم کاتەکێ لانێ ڕۆژانی تر من سەعات 11 هەستم بەڵام ئەمڕۆ سەعات 7 هەستاوم لە بەروی ئیشێکم هەبووە. It's considered the latest and the best song of 2020. There is a song and it's considered the latest and the best. Look, the latest and the best. We have two superlative adjectives. One is latest and the other one is best. Late if it's for order. Later it becomes, look, later with double T and lost. Later and lost. ئەگەر لیت بۆ ڕێخستن بوو بۆ پلە بوو ئەها بۆ نمونە یەکەم دووەم سێم ئەم شێوانە ئەوە چۆن بەکارێنین لیتر لە باتی بە یەکتی بیکەین بە تووتی دەیکەین و لە باتی بڵین latest ئەڵین lost کۆتا ئەها بە orderە نەک time بێت. Look, she liked the later plan much better. We have 3 plans but she liked the later plan. سیکە لێرەیە ئێمە لەوانەیە 3 پلان 4 پلانمان هەبێ بەڵام ئەو کۆتا پلانی بەدڵ بوو ئەها کۆتا پلان. What took you to take the last step? I'm wondering what was the step, what was the things which made you to take this step, the last step. بۆ نمونە منەوێت چ شتێک وای لە تۆ کرد کە تۆ ئەم بڕیاری کۆتاییت بێت چەند بڕیارێکی پێشووتریشی لەبەر دەما بووە بەڵام منەمێ بزانم چ شتێک وای لێ کردی کە ئەم بڕیارە بێ. Another one is little for size, it become what littler and littlest. کاتێک little بۆ قەبارە بوو بەم شێوەیە ئەبێت only use it to be literal than account. Usually it's not common in grammar, informal language, but people use it in informal ways like everyday communication, everyday conversation. ئەم ڕستەیە زۆر بەکەمی لە گرامەرە لە کتێبە ئەیبینین لە زمانی ڕسمیە بەڵام لە زمانی بۆ نەڵێ بازاڕی بەکارهێنرێت. The littlest jackdaw listened with all his heart. Little for amount, less and least. کاتێک little بۆ چی بەکارێنین بۆ بڕ amount بۆ نمونە بڕە ئەبێ بەچی ئەبێ بە less لەگەڵ least. Finding the most effective sources remains less than satisfactory. You know, I'm talking about amount of the sources. Okay, you have a research and you cannot find effective sources, acknowledgeable sources. Being healthy creates the least obstacles to health. Sorry guys, being healthy creates the least obstacles to health. That's true. Please, if you liked my videos, like, subscribe and share it. ئەگەر بەدڵتان بوو like و subscribe و shareش کەن. And if you have any comments you can write it down below in the comment sections. Goodbye. Thank you.